It's a very good afternoon and welcome to the National AIDS Council HIV and COVID-19 webinars. Webinars that we bring to you every Tuesday and Thursday, and today would like to apologize for the slight delay in us starting. Today we have a very interesting discussion where we are looking at the issue of maybe to start off talking about the 14th of February. Anybody who has that date thinks of Valentine's Day, but it's also an important day that we commemorate International Condom Day. So today we would want to discuss the issue of the use of condoms amongst a very important sector in our communities, particularly looking at HIV interventions that we get to encounter and implement on a day-to-day basis. And helping us to discuss that issue today, we have from the Zimbabwe Rainbow Network, Patrick Mashaba, who is going to be talking to us, particularly looking at the whole sex work program, but also the issue of male sex workers. And I was chatting just before the program where the female sex workers were saying, nema male sex workers, we often don't talk about that. So we will discuss more on that particular issue. And we also joined by two sex workers. We have Stabile Garanganga and Memory Mudiriza. Assisting me on sign language is Maslin Shamu. So I would want to start off maybe with Memory. Kuti ungotangani kutitaurira kanorondo keupenyu hwako, particularly takatarisana nekupinda munyaya dzekutengesa bonde. Ndakatanga kutengesa bonde ndine 16. So ndina about 20 years ndichitengesa bonde. Chakaita kuti ntange tengesa bonde, it was because I'm the firstborn. Mama vangu vairwara, ndaifanira kuriritira vana vamai vangu, so there was pamba sine any option. So ndaitengesa, ndaipinda mutown ndichitengesa. So as you can see ndine mabig. So ndaitengesa mashops, mamune varungu, ma-Indians. So ndo zvakandiita kuti ndizotanga kutengesa bonde, cause vaitanga kundiofa mari for my pics and kuti vangobata vangoita you know kuti varungu nema-Indians they like my big breast. So ndo zvakaitwa nditange kutengesa bonde, but ndatoona kuti it was very easy for me kuti ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu, cause ndandakwana mari kuti vaendewo kuchikoro tidye mumba and zvanga zvaya a bit easy cause tanda kukwanisa kurarama. Stabile yako nhoroondo yakamira sei? Chakazoita kuti uti ndakuzvipira kuti ndakutengesa bonde? Ini ndakatanga kutengesa ndine 17 years ndichienda kuchikoro. Ndaigara nehanzvadzi yangu nemuroora pamba padaigara pamba neshabhini. Saka kuti ndichienda kuchikoro zvakunetsa nekuti ndaingogara ndichingopiwa mari every day. Saka ndakatoona kuti zviri nani hangu ndisiye chikoro bva ndaita mwana ndine 18 years. Saka ndo life yandakangononge iri nani pane kuti ndiende hangu kuchikoro. Sei wakaona kunga zviri nani? Zvainakidza ungati chii changa chichinyatsoitika ipapo? Nguva yacho ndaiona zvichindinakidza. Okay. Patrick, ndouya kwauri maybe as a start off, we've heard from the two ladies who are sex workers, but maybe let's define sex work. What exactly is it? And who is into sex work when we are looking at the Zimbabwean sex work program? Thank you so much, Tari, for that question. My name is Patrick Mashaba. I'm an advocacy and communication officer at Zimbabwe Rainbow Community. Sex work is it comes in different ways. Actually, someone can even have sex with someone for the sake of having a 10 kg of mimi, the sex work. Then someone can also sleep with someone for the benefit of money, that's sex work. So sex work comes in so many different ways. And we have the issue, before we started the program, we were talking with the ladies, and they were talking about men who are actually involved in sex work. Maybe just share with us in terms of how men are actually doing it in sex work, what really happens, because oftentimes when we hear
of people who are into sex work in Shona Vanotengesa Bonde, usually we just picture ladies, and that's why we have people talking about ladies of the night and coming up with all these terms. Enlighten us more in terms of male sex workers. Actually, men have been selling sex from long back, but ZRC came up as a way to advocate and to represent those men who are selling sex in a way to empower them. So men have been selling sex from long back. They're selling it to who? Varume vanotengesa bonde tarika vakagara varipo kubva kudhara, and pane varume vanotengesa bonde vachirara nevakadzi, then pane varume vanotengesa bonde vachirara nevarume. Mapanzwisisa. So sex work iri pese when it comes kuvarume. Kune varume vanorara nevakadzi vachitengesa bonde, kozoita futi varume zvekare vanorara nevamwe varume vachitengesa bonde. Maybe reganimbonzwa kubva kuna Stabile na Memory. Muri mundima munombosangana nawo here varume vari kutengesa bonde, zvinofamba sei? Totanga newe Stabile, kuti wakambosangana nawo here, zvinofamba sei? Varume vari kutengesa bonde tinosangana nawo ndovatowanda vazhinji. Nguva zhinji ini ndoona kuti wana amene shoma, iye ndiye anenge atiwo pamberi pangu achikutorera, achitonditorera, ndo vatonyanya varume. Wow. Stabile. Varume vakutengesa bonde ndo vatowanda, and vari kuita a lot of money than us, cause varume vari kunze uku vamwe vacho they don't havazvibuditse pachena kuti they also want to be with men. So plus ameno pane kame kanenge kaungonakidzwa so for a man to be with another man. Saka ipapo ndo patiri kuita challenge, nekuti ivo they are getting more money than isusu. Nekuti plus vanhu vaivai vari kumusoro vakawanda vacho they enjoy doing it with men than us. Ndo zvandakaonawo. All right. Tochienda isusu pa nyaya yedu which is donzo redu ratanyatsokuti tinge tichitarisana naro as sex workers. Ngatitarisei nyaya ye use of condoms. Zvinofamba sei? Are you in control in terms of my rates? Kana ta include ma condoms? Condom use yakamira sei pamuri? Totanga newe Stabile. Pakushandisa condom inini kazhinji kana ndichienda kubhawa kana mustreet ndinogara ndakatakura makondom angu, asi most mazuva ano ndine vane veblue job. Veblue vanoda kudyiwa. Saka dzimwe nguva ndinenge ndiri kumba zvangu, saka nguva zhinji ndinogara ndine makondom angu. Unenge uchivadyira kupi apa? Mumba. Vanouya kumba kwako? Dzimwe nguva tikasangana kubhawa mumota. Zvotongonzi pasina kondomu tiri kutarisa isusu sekuziya kwako National AIDS Council tinotarisana nenyaya yeHIV. Ukavadya baba vachaburitsa urume hwavo, chii chinozoitika ipapo? Ndinoshandisa kondomu. Vanenge vakapfeka. Ini ndinotodya, varume vazhinji havazvide kuti ushandise kondomu, saka ini ndinogara ndakatoviga kondomu rangu. Saka the moment yandinoda kunomudya ndinombotora time yekuti ndokumboromboenda kutoilet ndobvisa kondomu rangu ndorisa mukanwa kusaidi. Saka patinozosangana haazvizive kuti ndikushandisa kondomu, akangozviziva ndinorohwa. Inova a major challenge inosanganikwa nayo. But when you are having now intimate sex yekuti makuenda pabonde, zvinofamba sei ipapo? Uri kuti unofamba nawo, vanoda here macondoms varume? Totarisa vasiri kuda kudyiwa asi vari kuda kuti ngatiitei bonde chairo. Havasi vese varume vanoda kondomu. Kune vamwe anorida kana ndasangana tikaenda kushort time, mumwe ndini ndinotomupfekedza, mumwe ndokumugona kumupfekedza maviri, kunyanya kazhinji ndikaenda kumamaini semakorokoza havatobvumi kondomu. Saka ini ndinoona kuti ndidzivirire utano hwangu ndinopfeka rechikadzi. Saka kune vamwe vasingadi akangozviziva chete kuti iwe wakapfeka ndochekwa nebanga.
saka zviri riski ka izvi zvesex work zvacho izvi zviri risk zvakaoma asi ndo life yacho kana uchiti ndo life istabile vanhu vazhinji vanogona kunge vari kutoona vanenge vachiti watadza kuita rimwe basa here stabile kuti uti sex work because ndo zvatinoda kuti munyatsodzekesera vanhu kana tichiti sex work tiri kutoona kuti ibasa but vanhu vazhinji vanoona sekunge kuzviitisa ende haritorwi sebasa zvakare munganyatsokutijekeserawo ipapo apa kwandiri ritori basa nekuti ndori kutoendesa mwana wangu kuchikoro ndo pane upenyu hwangu hwese vabereki vangu vakatotariswa vachiti mwana wangu atoriwo kubasa kazhinji ndikabuda ndikaenda kumamaini sezvakaita kushamba ndine hama dziriko vanotoziva kuti munin'ina wedu auya kubasa ritori basa okay. So kana ukaenda kumaini unenge uchizvifambisa sei unonosvika wongomirawo mavari kuti vakuone kuti wauya kana zvinofamba sei ikoko ini ndikaenda kumamaini kune mabhawa okay dzimwe nguva kune dzimwe nzvimbo dzisina mabhawa ndinongoenda ndotanga zvangu kufamba mune vamwe vanhu alright memory simbonzwa iwewe in terms of nyaya yekushandisa dziviriro kana muri kuenda pabonde atinoti muchirungu macondoms iwewe from your own experience ungatisanangurira zvakamira sei ndongotanga kutaura ndichingotsigira my partner kuti like nini I'm proud to be a sex worker cause kuna nurse kuna lawyer munhu wese ane profession yake saka inini I'm just proud to be a sex worker saka handimirire mumwe munhu kuti andidzikisire kuti are a sex worker cause for the past 20 years I've been surviving ne-sex work iyoyo and panyaya yekushandisa macondoms like tine machallenges atinosangana nawo like mazano zvinhu zvakaoma pane mumwe munhu anotokuofa mumani kana uchiita unprotected sex so ipapo kuti tigare takagadzira vanhu vakadaro tinopfeka mafemale condom munhu yeye kana asingadi condom hati vamwe vacho kwakadhakwa unotongopiwa mari yako iyo yakawanda but iwe unenge wakapfeka female condom yako and there are the challenges atosangana nayo kuti kune mamwe maclients ari rough wekuti anoenda newe kure kwekuti hameno hautombokuziva kuti uri kupi handitika unenge wapinda mota yake munhu iye anoswa kuputitsira condom ndo mamwe machallenges atinosangana nawo iwayo as ma-sex workers ekuputitsirwa macondom saka pamunopfeka female condom tomboti memory usually kune mareports atinombonzwa ekuti mukapfeka female condom 1 imimi sema-sex workers handiti kuti uti ndiri kushanda panapa it's either unowana 1 client yaunochaja the whole night kana kuti unowana mapisi handiti unenge uchingochinja pese ipapo here kana ndo pamunozonzi because tinombonzwa machitaura kuti ma-sex workers vane kautsinye kavanoita kekuti akapfeka 1 female condom mune makungonyika imomo mese muchingopinda ipapo asi vanhu vanoona utsinye hwedu isisi ma-sex workers asi vavawo ndo hwavo utsinye hwavanotitira senge kuputitsirwa condom kana kuti munhu okudza kuti panapa ina handisi kushandisa condom asi unenge watomudza kuti no condom no sex but anogona kungokuchinjira just because uri mumba make you cannot do anything asi mazuva anogona kuzongomuchidzira nekuti shamwa chiro ndichihure zvangu but I know my rights mumwe munhu anozongotya hake papo but isusu tinochinja macondoms tinochinja would you then say kuti ukatarisa vamwe venyu muindustry menyu imomo vanhu vese vari kunyatsoziva the correct and consistent use importance yacho yekuti correct and consistent use of condoms kuma-sex workers iripo here vanhu vese vari kuziva here kana kuti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti zviedze kugadziriswa or even iyoyo yekuti uti maybe mumwe akatomirapo iwe wapedzana uyu John akamira ada kupinda uchabvisa female condom kana unongototi because vanhu vanenge vadhakwa senge kana aenda kubhawa toda kuti ngatitaurei chokwadi madzimai reality chaiyo chaiyo kana wakadhakwa tiri kunyeberana mazato kune madrugs ipapo some of my colleagues they're doing it kuti anongoshandisa that 1 condom iroro but izvinozvi nemaorganizations ariko mazuva ano tane knowledge tiri kueducate kwa every day importance yekushandisa condom kukosha kwakaita kuti uramba wakachengeta status yako and mazano mahure mazano tangwara cause urere rese mazano riri pamushonga it's either uri paart or uri paprep so munhu wese udaramba uchingochengeta status yako saka isusu we are now using condoms Patrick
interesting conversations here. Your response to that in terms of kunema organizations akawanda, and you are one of those organizations in terms of empowering sex workers, be they male or females, in terms of correct and consistent use of condoms. Muri kuzvifambisa sei? Just to draw you back, Terry, to what my sister said. Terry, sex work is work. Yeah. Sex work is work. Whether people they say it's not work, but sex work is work. It's whereby somebody gives a service to someone, and someone has to pay SP agreed. Yeah. On that question, as a Zimbabwean community, we normally tell our community members in every activity that we have within all provinces in Zimbabwe we encourage them to use condoms. We also partner Sesha is our partner. Yes. So we also refer them to those who, like what she says, that some people that use drugs. So we also encourage our community members to be on PrEP, to get tested and be on PrEP in case they have an unprotected sex. But we normally have sessions that we do when it comes to condom use within the community. And at our offices, we also distribute condoms to everybody who walks in, whether she's a female, whether he is male. We also have our field officers who normally go for what we call like a hotspot monitoring. They go to clubs with condoms and loop. They also give out to Giving people. out is not an issue, Patrick. Do not go to Orlando is some big. The issue is in terms of using them, especially my clients ndo vanenge vauya kwamuri handiti. Ukudirwa fizi yemwana. Yes. Like today. Hapana get pass. Mwazono mwana wapinde pachona pasina get pass. Kwa paya client ida offer 200. Pasina condom. Ndo ma challenges atosangana na ma sex workers kuti you be like desperate. Ndo ma challenges atosangana nawo iwayo kuti munhu mwana mangwana asikupinda. Iwo pauya client hapa. Client yekutoti hayi vakana pane condom inako ndozokuona. Avewo kufunga kuti papera 2 days. Hapana kana John, hapana kana Peter ambouya kana ambokufonera. But takatarisa business zvino riri kunyatsofamba here stabile business riri kufamba here tichidai isusu kuti tiri kuti muri kuita business iroro muri kufanira kunge makazvichengetedza zvakare. Mema ari kutaura nyaya yekuti ma-challenges ari maya ari kuzoita kuti this use of condoms amongst your grouping as well ive a major challenge. Iye zvino nguva yatiri business ari kunyatsofamba hakuna mari. Ndo paunozopedzesera munhu wakungorova madhora 2 nekuti unenge wakushaya mari yekundotengera mwana muriwo kumba. Saka ndo imwe challenge yatosangana nayo nekuti murume yezvino zvakafanana nekubva kwezvikoro andokudza kuti nditori nemhuri yangu ndambonotangenda kubhadharira chikoro. Saka iwe urembomira. Saka zvinhu zvatiri kusangana nazvo kunyanya akanga atori January naFebruary kudai zvakatooma. One thing chandaona nese muri tiri muri kushandisa wedhiro rina ejiro and kazhinji kedu isusu rinotinetsa ari kubhowe here wedhiro ro kana kuti matozvijaira munotongoti isitiri maechi isusu tatorijaira. Kana inini ndikanzi hure ndinototi waita basa kutofarira. Saka ndandichitorerutsa ndichiti kutengesa bonde imimi muindustry hamuna zvenyu ma-sex workers. Hamusoni kuti zvinenge zvine that. Ngatitarise isusu ndoda kudzokera panyaya yema-rates enyu ari influenced as well nekuti pashandiswa condom kana kuti hapana kushandiswa ndo akatosiyana. So iwe wamboti fizi inenge iripo upenyu munomboconsider here kuti kune HIV, kune gonorrhea, kune syphilis. Memo ndozouya kuna tinokoshesa upenyu hwedu. But pamwe pacho ma-challenges but hatidi kunyebedu. Izvinozvi ma-sex workers we are all educated. Most of us pamwe vashoma pamwe 2%. Do we need to do something kuma-clients anouyaya at kuti vanzwisise because it looks like ndokune problem because education yacho ka iri ngowandira kwatiri isusu ma-sex workers of which ma-clients edu ka vanongoliva musociety semumwe munhu wese. They're not getting that information. Yes.
plus vanoneka mentality kengoti topic condoms it should be only for sex workers. But it should be for everyone. PrEP it should be for everyone. Education inongodirwa for munhu wese, not only for us sex workers, but for munhu wese. Yes. Ipapo ndo pari kuleka ipapo. That's because every organization iri yakwatirisa ma sex workers. But imbofamba ma companies. But educate menets edu idzodzo. Because menets edu antibona ndingora nkamemo soka. But menets zangu dzimwe dzacho ani madziziya. Saka menets odzoka dzinofanira kumbono educate kwa mabasa ikoko kupi menets idzodzo kana dziri pa public dzinenge dzichitotidzikisira. Saka ani mama ngona point andawedza kutaura kuti menets dzacho ndedzipi. Saka menets dzo vanofanira kufamba ma companies society educating everyone. Everyone. Murume mukadzi everyone. Stabile. Inini ndoda ngade kutsigirawo ipapo nekuti varume ava kana vachititarisa vanenge vachititora ameno vamwe vanhuwo vasina basa vanenge vachitidzikisira. Asi inini kana ndichitobva kumba kundageza ndichitoti ndiri kutoendawo kubasa. Varamba $5 that for example. Varamba $5. Ungaramba $5 iwewe zvauri ipapo. Unomboziva tinoshandwa sei. Munobva tonda kubuda ndakuenda. Iwewe you need that $5. Yes. Pedzisa hako sorry. Saka zvakafanana nepakuti munhu auya zvambotaurwa namemo kunzi munhu auya ane 200 oti kana une condom andikwanisire 200 US. US. Munowana 200 US. Kune vamwe vanombodawo kutyisidzira saizobuda. Pane vamwe ma big fish and 20 down. Hombe. Umwe munhu unozongopedzesera wangoti. Asi panguva yacho yoyo ndinoti ndine ndichiriska upenyu because varume vazhinji vanowanzotiitira izvo zvekuti haadi condom. Munhu anenge achirwara the moment yacho yaunosangana ndokuda kuedza kuda kumuvharidzira asi iye anenge achinyatsoda anozviburisa ega pachena kuti ari kurwara. Iwewe woita sei ndiri kuda mari. Saka ndinozongopedzesera ndango uirana nedambudziko. Usingatya chirwere kutongoti mari kutokoshesa mari kupfuura upenyu hwako. Ndinotochitya asi kwandinenge ndabva kumashure ndokunondituma kungoerekana ndapinda. Patrick, you heard from the two ladies. They are talking about the need maybe to also in terms of the empowerment sessions that you do, the educational sessions, informative sessions, to also include the clients. Memory is saying go into those companies and also dialogue with the clients. Yeah, that is a valid point what my sister is saying here. And the other thing that we do under the theme of empowered to empowered literacy, we also include like as in we motivate male sex workers so that they have to be empowered enough so that they can be able to negotiate when it comes to condom use, given the fact of beside catching HIV, even unprotected sex, there are so many diseases that you can have when you have unprotected sex. So we normally encourage them to negotiate and to talk with their clients the benefit of having protected sex. It's not a one-sided thing, but also information should be also given out to those clients also. Ndodzoka kwamuri Patrick ati vanodistributa macondoms. Ndoda kumubvunzwa kwamuri mimi kuti munoawana here zviri easy uye from your own experience anonyanyodiwa ndeapi, male or female condoms? Ndotanga newe memo. Macondoms like inini ndiri kusesha macondoms nomawana like inini ndiri empowerment worker ndotofamba ndichidistributa macondoms kune mapiye angu every week, once a week ndotofamba ndichito encourage kuti asikana ngatishandise condom like izvino zvinenge zvitodzawo munhu kuti izvino zvinofanira kuzoita mabasa ake emaoko kana kuita duty chairo at least panouya customer yairi kuti mari yakati iwewo kana une mari yako unokwanisa kuti aiwa sha no condom nochi no sex because iwewo une chimwe chinhu chikupawo kachi kamari handitika macondoms tikuwana zviri easy. You question again. Imwe kuti vanoda anonyanyodiwa male or female condoms? Anonyanyodiwa atonyanyoda isusu toda male condoms ndo anonyanyodiwa. Female vamwe vanoti zvinorwadza
really uncomfortable. Anorwadziwa ndiani mukadzi? Mukadzi. Rinenge kurwadza pakuripfeka paipai. Toinda panyaya yataurwa na Stabile yekuti kune vanenge vachida kungoti ndiri kuya ndoda kungodyiwa chete. Munozozvishandisa sei in terms of protection? I know kune amwe anonzi dental Patrick. Iwayo isisati ma-afforde. Saka plus tine challenge futi makastoma edu haachadaya anonzi madimbara yaya makastoma akudo maflavored sengationa tipinda akangonaka aiwa iwe manje kuti ugara usina kondom hazviite because kastoma akatongoziva kuti hauna andofara kuti zvaita zvaita saka vanhu havachanyanyodowa yaya vanhu vakudo maflavored like mabanana strawberry ekuti anenge akameka scent and even inini kana ndichisaka munhu handitika ndomupfekedza even male condom iroro ndoita hangu basa rangu ndakaita sei kune mamwe maclients anotobvumawo ko vanenge varamba munoita sei? vanenge varamba kuti upfekedze condom iroro ndo patinopfeka female. They don't mind. Uchidya wopfeka female condom rako. Munhu afane kutozviziva. Afane kutozviona kuti uri kumudya nechi? Nekondom. Inini ndinofana kuzviziva ndega. Unenge wakariita sei zvokuti hazvioni naye Stabile? Ndinotorisa mukana. Female condom? Aiwa male condom. Ndinotorisa mukana. Nditigotaura nyaya ndinaro mukana. Wakawandisa uko? Rinoenda kusaidi. Ndoriendesa kusaidi. Asi unenge waribvarura? Ndinobvisa bepa rekunze. Zenguva yandienda kundodya. But male condom rine shape yenhengo yemurumeka. Saka iwe ndinotoriseta. Kuti nguva yandinosangana naye pandinondomudya rinobva rasingogara zvakanaka. Kana iye akangoproduce ndinotoribvisa ndotoriruma ndoribvisa ndesa pasaidi kuitira kuti urume huye usauye mukanwa mangu. Pese are you sure kuti kana pane pamwe pazvinozombopainda? Ndinotofaitira kuti ndione kuti ndinaro nevamwe venyu. Remember imuri kurepresenta masex workers. Isusu kune mamwe appeal edu. Kune imwe inonzi permanent kana kuti regular. Apa tuchari reality handiti. Exactly, reality ndiyatikuda. Kwete zvekuti mutaure zvemubhuku zvamunodzidziswa nana Patrick. Ndozvazviro because ndo patinozopedzisira takuti Patrick ari kuti tavapa makondomu ese STIs ari kukwira, HIV infections ari kukwira among sex workers. Female condom tikuzora Brazilian kuti nyasoita cobra futi. Anti muri kuona. Saka zvinenge zvichifamba sei enda hakomberi. Kana une most of hatitakamira munhu wese. Some of us kana tichiita like kusaka munhu blow job hatishandise macondom like regular yako unenge uchingoti this is my regular. Womedza zvako unosvipa mumwe anoda kuti umedza anobva ati kutondisema maregular achanenge ari mangani naimimo because regular imimi hamuna maregular handikuna na baby daddy pamwana baby daddy 4 because when ndine mwana ka number 1 number 2 number 3 ana baby daddy vaiva 4 maregular. Saka mukuona risk yacho yenyu imimi pachenyu munotoiona asi muchingoningirikira chete. In terms of my HIV status munozvifambisa sei imimi kuti muzive status yenyu? Do you get to test? Are you on treatment? Munozvifambisa sei ipapo? Like isusu yedu like kusesha like mazano tukupa ma self test kuti munhu unoitawo self test yako and we are encouraging everyone kuti munhu anenge ari pamushonga like reality chaiyo yandataura condom it could be used or not. Saka munhu kana uri pamushonga wako unenge uri bit safe pa HIV chete. Stabile. Pari panyaya yekondom inini mune nharaunda yandinogara ndinotogara ndinawo vanhu vazhinji ndinonyanya kuvechidiki vana vechidiki vari kunyanya ndo vatinonyanya utyira. Vechidiki vapi vari kudivi vasikana vadiki ndo vatinonyanya utyira. Saka munzvimbo yandinogara ndinotofamba ndinawo ndichitopa nekuvadzidzisa kuti kunopfekwa kondomu kunopfekedzwa munhu kondomu.
semi-sex worker andimirire kuti ndimu iye apfeke ega nekuti anondibvarurira ndinoda kupfekedza ndega nekubvisa ndega nekuti murume kazhinji sesima-sex worker havationi sevanhu anenge ada kungondiitira utsinye nguva zhinji. Murume uya ikoko akuya after achida kuita utsinye apa achida bonde ipapo anenge achida bonde haadi condom. Saka ini pandinomunyengetedza ndomupfekedza condom ndofanira kutoona kuti ndamupfekedza zvakanaka iye hafaniri kutobata nekuti akadzimara abata anondibvarurira. Ndinoida kuchengetedza utano wangu. Todzokera panyaya yanga ichitaurwa namemo yemadhimbare kunzi maakuda maflavored condoms, but we definitely know kuti they come at a cost. Mabanana, strawberry, ndichazodzoka kana Patrick kuti tinzwe kuti in terms of my interventions zviri kuitwa, because last time patati panapa tachitaura nevechidiki zvakare vachitaura kuti aya madhimbare aya anonhuwa, sometimes unenge wangobiridzira vabereki vakangodzoka mumba vanotozvinzwa kuti hapana papaitika scandal panapa because rinobva razara mumba mese vachingotaura semumessage yamuri kutaurayo kuti chi vanodawo maflavored instead of madhimbare. Zvofambiswa sei izvozvo nokuti madhimbare maflavored haana kuchipa? Ipapo tinotoitawo chichemo seni ndinofarira blowjob. Ndinotofarira ndo mhene dzangu zhinji, saka inini ndotoda flavored. Ndinototi zviri nani hangu ndiburitse mari yangu momwe ndinotenga nekuti aya madhimbara rinonhuwa rinomisa moyo mukana. Saka ndinototi zviri nani hangu plus rinonhuwa iye anotozvinzwa kuti uri kurishandisa. Dhimbare but anogona kunzwa kuti paita kabanana kari kunhuhwira pana paka strawberry zvinenge zviri right. Saka watiwo unofarira blowjob rinokunakidza kana kuti ndo zvaunotongoti ndo inonzi chii zvandakaspecialize in ndo mhene zhinji dzandinosangana nadzo. Vanotoziva kuti kuna stabile ndo kwachinorohwa chakatsva. All right. Patrick, in terms of the type of condoms, what we have in the public sector versus what maybe the majority want, how do we address that? Because it's just not sex workers, even young people. We had them a week ago and they were still saying the same thing. Yeah, thank you so much for raising that. We have been having challenges within the community. Members are complaining about the condoms, the one they mentioned, the Panther one, the Dibare one. But at the moment, there are so many condoms that are coming in, even though they don't have that flavor, but they've got a different smell. They are better to use. So we normally talk with our partners, the ones that gives us condoms, and the ones that we work with, so that they can be able to bring different condoms. Yeah, so we normally take down the notes, then we also have the messages and the reports that we also submit to NAC when it comes to condoms, and with a table of content that will be explaining how many condoms have it distributed and what was the reason and the reason why people were not taking and people taking. So we are encouraging the service provider to bring more different condoms than the ones that are there. Ndoda kumbodzoka kwamuri mimi muri vaviri. Ndoda kumbonzwa kuti in terms of mafamilies enyu vanenge vachiti nenyaya yebasa renyu. Ndiseni vabereki vangu vaigumbuka, asi iye zvino vatojaira nekuti ipapapa ndinomboita nguva yekuti vanombouya sehanzvadzi dzangu dzinomboda kundirova, asi ndozoti hamundibhadharire mwana chikoro ndobhadhara ndega, sandisiye ndiite basa rangu. Apa makaritanga muri vadiki mese zvenyu hamusati vaneta? Tachembera ndo pamunozoneta. But ndoda kumbobvunza kuti unoita mafeelings here kana kuti unongoti ndiri pabasa? Atiite mafeelings nokuti ndezvebasa. Ndikada kuita mafeelings manje time tinenge takachajana zve1 hour. Inini mafeelings ndinoenda kutoda kunakirwa zve the whole night. All right. Memo, maybe tisataenda kuna Memo Stabile, une vana? Ndaive ndine 2 ndasara ne 1. Okay, 1. Saka wawinaye mwana anoziva kuti mama anoita basa rei here? Anotoziva kuti mama vanenge vari pabasa, vaenda kubasa. Kana masikati
anoti haaswere mumba ndozoti mama vane vanhu vanosangana navo vanogona kuyapamba vanouya pamba vachivatsvaga pamba. Mwanai mwana wako? Musikana. Ane makore mangani? 9. Haufungi kuti achazopedzisira aendawo nzira yako iyoyo? Would you want your daughter to be a sex worker? Inini ndinenge ndisingatodo asi nenye situation. Dai ndaive ndine wekusiyira mwana ndaimupa. Manje nekuda kwesituation ndine ndisina wekumupa. Saka ndinotongoti hapana ikutamba. But mwana anogona kuona unozava vanoda kuexperimenta and anenge achitariswa kuti mama wari kuita so unozomeka sure sei kuti mwana haapushike into that, and how do you also protect mwana from, because unomboona tinomboverenga manewspaper zvichinzi boyfriend yamai angamboya kumba azopedzisira abata mwana achibharo. Unoita sei kuti uchengetedze mwana wako kuti asa affectwe nebasa rako iwe raunoita? Dzimwe nguva zvandinoita kana ari semaskati anenge aenda kuchikoro ndinoti zviri nani ndimubhadharire malesson odzoka kuma4 ndoswera kana ava manheru pane dzimwe nguva dzandinoona kuti idzi hadziite kuti mwana arambe ari muno mumba ndinomuendesa kumba kweshamwari yangu. Kana ari maholidhi zvinotononoka kuvharwa zvikoro ndinongoti dai atoenda kuti basa rifambe. Memo, iwewe hama zvazvinofamba sei kana une vana muri kuzviita sei? Inini vana vangu mateenagers. So ndoedza by all means kuti vasaone zvinhu zvinenge zvichiitika. Like mazano kune kwatinoti kumagosto ndozvinongodzowa mene yako kuti ngatisangane ikoko. Inini I go out andiunze mene pamba because ndine my firstborn ane 19 musikana. Saka ndisinga inini ndakaita sex work ndine 16 but I wouldn't want my daughter to be a sex worker. But do they know kuti mama unoita basa rei? Vanongoziva kuti mama unoenda kusesha. All right. Macondoms anogara ari vanongoziva kuti ndezvinhu zvavo zvekusesha izvi zvekubasa. All right. Stabile, iwewe kuti urege kuunza varume kumba zvinotinetsei kana kuti zvinotoaffecta business? Inini semazuva ano hakuna mari. Saka ndikada kuti ndiende kuloji ndonobvisa $5 indosara ne5 ndinoona zvichindirwadza. Muri kuchaja mari? Dzimwe nguva ndinombochaja $10 pechi per. Okay. Achema zvinenge zvakaoma pamwe unogona kuswera usino aiwa $5 andizorandi. Unotaima here mukatoti awa moti 3 o'clock 4 o'clock zvakwana munoita sei? Tinotogara tatoonesana. Kune veve vanozoda night yese aiwa tinobva tanyatsochajana tichiudzana kuti 6 o'clock munhu bhotorwa pasi. All right. Memo, iwe uri kumacharges ako akamira sei? Macharges angu $3 $5 kune inonzi short time yekungoti munhu anongoti quick ubvangopedza kutoti hamutobvita zvomborara pabhedha hapana izvozvo senge kumagosto macho makatosviba saka hapana yekumboti saka reingori short time quick unotanga wati $5 but munhu akazochema $3 tinozongotambira zvichingokwira uchingoona kuti mumene yacho yakaita sei yakaita sei just wosara chikwati mozana hakuna mari pamwe utori no mafuta mba ototi ka $3 zikakoga ndikuita short time tingotaka quick zvazoita sei zvobva zvaita. Saka challenge iripo like nini anti nini vanonge vakura dzimwe mene manje dzepedzera dzakuboikana kuti hakuna kwekuenda mine dzakawanda dziri nasina kwekuenda. Vanoda kuti sezviri kuita stabile kuti mari yelodge anditika saka ndopatinoenda amp tangoita room yedu like tobhadhara rent like izanotogara kugate anditi tongobhadhara pamba patinongobhadhara muchienda ipapo uchienda hako ipapo nemaclients ako. Vanhu vepamba ipapo vanenge vachitoziva kuti muimba iyi ndeyebasa. Inenge iri yemunhu 1 haisi yekuti vanhu 2 vari kushare. Tokunoshare. All right. Toshare rent tongoti kana ichita 30 toshare 15 or kana tiri 3 10 kwakuchimeka sure kuti maita time table kuti iwo kana ndine munhu iwombomiro nechimunhu changu tongoti nechimunhu weveta tinovidzaka ndikuendiwe nechimunhu changu unobva tabo iwendo wako. Yes. Ini ndinowanzoti kana ndikaenda kuri kumamaini hakuna maloji. Zvatinoita tinoenda mune room tinoita yekudimburirana neketeni togona kuita 4 muroom. Komeseyo kana mukaita maclients hapana anoconcentrata nezvemunhu ine mutori neredio iwe ita yako yauri kuita chandiri kuda inini mari.
anti mungachikoti ndangaite client mwarabva neclient yake anti kune inonzi twosome kune threesome saka zvemunhu ane client yake ikoko hazvinewe iwe uri kumainda your own business yeclient yako. Patrick. Yeah. Your response. Very interesting. Yes. They want twosome, threesome. Hayi ndozvindoye kupisa. But vanenge vari two ndiani vakadzi kana kuti vakadzi vanenge vari two. Like my clients amazwana vakunyanya kutargeta new sex workers vane about 16-19 years just because ivavo ka vana vadiki vananyoda twosome, threesome until they're still young they want to experiment. Ngatitaure ipapo twosome iyoyo akapedza nekondomu rake muna Ana akuenda kuna Posha anobva achinja here munozviita sei? Patwosome handisika Kutondiseka nditi mumwe ari kuita zvake handiti tu handiti mumwe ari kuita zvake mumwe ari kuita nyatsoexplaina twosome toita sei. asi zvandiri kutaura hazvisirizvo ndizvozvo munoita munenge ndozvandiri kubvunza kuti akapedza newe oenda kuna umwe same condom yako kuti anozochinja. ina hamwe anotoenda kutwosome ndakapfeka female condom. Okay. Because hapana munhu paachamboti hati muri tu paachamboda kubvisa odai saka it's just wise kuenda akodechi saka imi hamutovhunduki zvokuti abuda umu kana kunzwa kusemawo right kuti abuda umu wodzoka umu wachidai muchingochinjaniwa ipapo. Kusema ndinosema asi ndiri munhu ndiri pabasa plus indenyatso kuti ndakapfeka rangu kondomu saka handina chandinombovhunduka nekuti handina chandikusangana nacho. Okay. Nditori pabasa pangu. Saka mati twosome apopula. matwosome ndoakunyanyodiwa nemhine mazana. Saka imi motosangana muri two moti nganhande tiri two. Okay. Handi kune mamwe maclubs ekuti kunoto like kune function right function yobva tidedzwa isusu ma-sex workers. Ndokuonyanyona mhine koko motoziva kuti nhasi tikuenda twosome ini naningi nhasi twosome. Patrick, the risk to HIV, STIs. Yeah, actually, it's the same with the male sex workers community. They are having foursomes, they are also having sixsomes, they are also having sex parties, they are also having eightsomes. But as an organization, we encourage people to always use condoms and to stay away from drugs. And also we encourage those people who you're talking about the use of drugs. Ndoda kumbozovabvunza after you kuti asi munenge makarova zvamunenge makamborova here because so we have some community members who even come to the office with an STI. They can describe we had 8some, I went to this party, we have 6some and all that stuff. Then we had drugs before we had sex. So we normally encourage our community members, those are the male sex workers, not to use drugs when it comes to sex because it affects their decision of negotiating when it comes to condom use. And this is the other reason why we are also pushing for PrEP, so that people will be on PrEP in terms of they can have that risk of just getting into 8 or 6 times and having unprotected sex. With men, it's anal sex, eh? It's anal sex, and also there are also the other male sex workers that engage in foursomes with women. Okay. Hey. So it's both sides. It's four sex, 4 people in a room. There might be women, there might be also men. So the foursome and the eightsome is just women and men. It's women and men. And psychologically, from the work that you are doing, how does it affect the women psychologically, from what they were saying, kuti mwari murumomo uyo ari kuita zvaari kuita uyo ari kuita zvaari kuita, and we know manoizes anoitika panenge pachiitika all those things, and they are saying hauna basa nazvo zviri kuitika next door, you concentrate on what you are doing. Actually saka panoda noise stereke, saka uyo ari kuita noise uri kuita noise uyo achiita noise. Panoitwa neme client notokuti kukasatita noise musiyo anotokudza kuti ish ko asi mwangu wakawandirwa here nhasi plus kumene izi
kutoti aburitse mari ndinotoshedzera nemutupo ndototi ibude yakawanda. Then when it comes to foursomes and sixsomes, it's not only men who are having anal sex. There are also male sex workers who sleep with women, and the women will be also paying to get anal sex. So as an organization, we encourage our community members to stay away from drugs and also to get tested and be on PrEP. Yeah. Issue yema drugs iri kutaurwa naPatrick amongst the sex work community. Kuti at least umbowana zvimagatsi zvokuti uzoita whatever zvaunenge uchita. For you munoita mungori normal kana kuti munomboda kadoro kana kai kuti zviite. Because pane mwe murume achaya vanotoiva tiri 2 obva toti tikukuda tese tiri 2. Because kana uri mukadzi anditi varume vari 2, the other one would be like mumwe anenge arichi mumwe pamwe ari kusaka mazamu mumwe ari kuitiwo zvaari kuitiwo. Saka munhu kuti sanya mafirst days ndopaunonyanya tanga watombodhakwiri. Because pressure yacho inenge yawandisa. But nosita uchijaira. Unototsvaga chinhu chinoto kuti chikubvise nyadzi nekuti ukada kutarisana nawo ndinonyara. Saka ndinotoona kuti beta ndimwe wawa kana kuputa zvangu mbanje kana kurova borongo. Ndokuti zvizo but warova izvozvo, warova mbanje, warova borongo, warova chii in terms of kuzokwanisa kushandisa macondoms. Decision yako inozonyatsobuda here ipapo kana ndope kuzoti aucha. Aiwa inobuda. Inini handisi kurova zvokuti ndidhakwe steri. Ndikurova zvokuti ndibvise nyadzi. Kubvise nyadzi. Semunhu ndiri pabasa rangu. Ndine kutogara ndine simbi dzangu. Because ukanyodhakwa unotsvaga sei mari. Yeah. Asi young sex workers vari kudhakwa out there. But musex work naimemo ndimbovunza. Munonakidzwa here nesex kana kuti ibasa chete? Handinakidzwa. Saka utochema zvokunyeba zvako. Oh my God. Baby, you're the best. I've heard it many times, but so baby, you're the best. Baby, ish like this. Baby, keep on doing it. Uchinyeba hako. Oh, but I'm coming. But sure, baby, sure. I did know, right? Now that you are the best. Do you know better regular customer? Okay. And you always make sure kuti mashandisa ngadi because tiri kufanira remember kuti redu inyaya yeprotection wavaudza henyu kuti mhofu munogona ndimi the best, but bottom line is the use of condoms. Inini mhofu ndotogara ndavaudza plus inini nguva zhinji ndinoto kana ndatobata mheni yangu ngatirogara tataurirana kana usingade kondomu aiwa rova kupasa. Saka mhofu vakangoona kuti aiwa nekondomu zviri kuenda zviri kufaya kana neni ndikashedzera nemutupo mangwana vakadzoka aiwa ndirambe dzimwe nguva ndiye anotouya akatomatakura kuti aya haasi apera here ndava nemamwe ndikuya futi das apa iwo hapana kana chawakabvunzwa kana 1 and isusu manje takuziya kuti sei munhu uyu asiri kuda condom. Why? Because munhu chaichai ari negative chaichai anotokutya kuti sex worker ane maclients mangani but vanhu havazivi here nyaya yemareinfection yekuziva kuti even ndiri positive ndikaenda kune mumwe ndikanosangana naye pane reinfection vanhu vane mentality yekuti kana munhu achimwa ati yake zvakanaka haaspread. Unotonzwa munhu achitokuudza kuti ishani zvinda kwane mimwe chichi but munhu iye ukuziya ari pamapirits kwake but anomwa zvakanaka asati ambodifuta saka ndakatiita zvakadaro saka hapana chandakaita kaini saka ndiri bo. Andomazviona the way iri kuya information kwatiri iri kutikanganisa futi at the same time like when you're on PrEP, right? Unoti I'm on PrEP, so why should I condomize? Either ndakachengetedzwa nePrEP or ndichangomhanya mangwana ndingonopiwa PEP yaya unomwa for 30 days ndingoti let me just take a risk mangwana ndichangonomwa PEP yangu. All right. Yes, Stabile. Chine vamwe vachinosangana nawo mumwe haakuvanzi anotokudza kuti iri positive
saka baby ngatishandise protection. Nemumwe asingatotauri anenge ada tokuitira utsinye ukutoti haatodi protection yacho anoda kurova zvakadaro kuda kukuzadza. Because one mentality ndinofanira kuitira 6 week utsinye. Hameno ka mentality kevanhu so ngoti 6 week ndinofanira ngoitira ngoitira utsinye so Yeah, we're getting feedback on our Facebook page where we have Tinoashira Peter Govinda Chikuni. He's saying, I think safe sex is about having a bag of options that speak to what you want and how you want to protect yourself. Condoms, dental dams, finger cords, implants, microbicide, cervical caps, whatever, there are options. So they've given us the different options that are there that we need to use. And anzina tsitsi gasela zvakaoma kwasawira obvious asawira ndi sex work. I'm not sure what tsitsi is saying there. Anzi vakutaura zvehomework yemwana kuti munozowana nguva here yekuita homework yekuti muitise vana pamunenge muchiita sex work. Imi maswera kubasa nguva nevana munozodziwana here. Atori ma-best mothers. Mutori ma-best mothers. So zvandataura, you are a lawyer but you've got time for your kid. Uri nurse but you need time for your kid. Even if this sex work, I also have time for my kids. So here what you're trying to do is to demystify nyaya yekuti vanhu vanotarisa sex work in a negative way. Ngoti mwana wesex work achafanira kutukwa, mwana wesex work hasi munhu haana unhu. But no, mukatarisa vana vedu isusu vatoriwo vana vakatoitawo bhobho chaiye kutopinda vana vevanhu vachivavo vasiri into sex work. Yes. Okay, tichitarisa isusu kuti taakuchipedzisa chirongwa chedu, ndoda kungoti mungotaura mashoko amunoda kupa kumhuri yeZimbabwe. Takatarisa isusu nyaya yekuti tiri kuti whenever you indulging in any sexual encounter, it's important to use condoms, and especially when we are looking at sex workers, because from what you have said, sex workers are actually into sex work with someone's husband or someone's wife or someone's girlfriend or just another woman who might, or men who might not be in that particular field. It's someone who's coming to buy a service. So definitely when you're looking at your type of work that you do, riri kuitwa nevamwe vanhu ava vekuti mumwe munhu anenge achitotaura zvakaipaka wake wainaye ndiye ari kuuya futi ndo dzinenge dziri mhene dzenyu ikoko. Saka mashoko amuruda kungopa vanhu ndeyekuti chi totanga newe. Inini ndoda kungopa vanhu mashoko ekuti even vakadzi vari mudzimbo kunemi vari mune muchiti educator, you should also educate them. Just because vakadzi vari mudzimba ndovamwa kuti torera mhene ivavo singaite, and vakadzi vari mudzimba ivavo ka avatombo, most of them isusu tiri nani, we are sex workers, we've got information yakakwana kusasongoshandisa condom sasongoshandisako, but we've got all the information. Vakadzi vari mudzimba havana information about condoms. Ini tanoda kungotaura ndichongoti no sex no condom. Powerful. Yes, Stabile. Inini mashoko angu ekupedzisira ndoda kukurudzira kuti pauri munhu chengetedza utano hwako. Pane kondomu ndobandiri. Isusu takupa kurudziro kune vanosupply makondomu kumaclinics, kunyanya vakadzi vevanhu nevarume vevanhu. Makondomu takuda kungoti achimboiswa pese pese, nekuti apa zvinenge zvichimboitwa kunzi vasikana vaya chete. Aiwa iye zvino zvakumunhu wese. Saka takukurudzira kuti kondomu ringowanikwa Pese pese. Kuti uchipiwe nemuchiri. Yeah. Patrick, as we wrap up our show, what would you say is your final parting shot and a call to action for us as a country, particularly looking at the fact that we are saying 2030, we are looking at ending AIDS by 2030. And we do know that condom use, correct and consistent use of condoms, is one of our best strategies in terms of us as a country achieving that goal. What is your message? Actually, my message to people who are watching this is no sex, no condom, no sex. And I also encourage people to get information when it comes, the right information when it comes to PrEP and PEP and other means of
protecting themselves from getting HIV or another sexual transmitted disease. And I also want to thank Tino Ashira for raising that. We will take that note and we'll look into it, and we also share information with the community that you serve. Thank you, Tyra. Definitely, that was our discussion for today, where we're looking at the use of condoms amongst sex workers and their parting shot, which is key messages that we should take note of, is the issue of no sex, no condoms. And as individuals, our health, we are in charge of it. And whenever you are indulging with anyone who is not or maybe we should just say when you're indulging with somebody, make sure you do use condoms, because even within the home, anybody can and has the potential to actually go outside and try it somewhere. So it's always important to make sure that we are protected, and also a call to action to make sure that condoms are readily and easily available. Let's always make sure we access the right information. We do know that information is the power to make a difference in our lives. Until we meet again next week, it's goodbye.